హాయ్ అండి, నమస్తే. పార్టీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్లో ఫాగ్ ఎఫెక్ట్ చూడడమే తప్ప అది ఎలా వస్తుందనేది ఇప్పటివరకు తెలియదు. ఆ ఫాగ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా వస్తుందనేది ఫస్ట్ టైం నేను చూడటం. డ్రైస్ని యాడ్ చేసి హాట్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తుంటే ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఫోటోషూట్ అయితే చాలా మంచిగా వచ్చింది వీటి వల్ల. బర్త్డే స్పెషల్గా వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ ఇవి, బ్రేస్లెట్, అలాగే ఒక సర్ప్రైజ్ స్పెషల్ గిఫ్ట్. ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరి ఆర్ట్. ఈ ఆర్ట్ని అయితే చూసి ఇది ఏ ఆర్ట్ అనేది గెస్ చేసి కామెంట్ చేయండి. Finally, it's cake cutting time. బర్త్డే రోజున మొత్తం అందరూ తీసుకున్న పిక్స్ అయితే షేర్ చేస్తున్నాను.
ఈ చిన్న బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఫ్యామిలీ బ్లాగ్ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.